development through the power of information. We are live 247, bringing you the latest news from within and beyond our state. From newspaper reviews and expert analysis to entertainment updates, talk shows, and uplifting religious programs, there is always something for everyone. Need coverage for live event, news story, or well-crafted documentary or jingle? We've got you covered with top-notch service every time. Stay connected with us on YouTube, Facebook, TikTok, and X, or visit our website at www.Kwararafa Tv.tv. You can also find us on your free-to-air decoder or tune in on frequency of 12589. This is Kwararafa TV, amplifying voices and driving progress. Good evening and welcome to the news at 7 p.m. I am Sophia John with the news presentation. First, the headlines. Cleric calls for peaceful coexistence in Taraba State. Tinubu approves new oil licensing round for 2026. Plus, IG urges newly promoted AIGs, CPs to shun corruption. And now the news in full. Taraba residents have been urged to embrace peace and promote unity for the development of the state. Pastor Ephraim Kwanchi made the call while speaking with Kwararafa Television in Jalingo. Our correspondent Rejoice Hussein Yaro tells us more. He stressed the importance of peaceful coexistence, saying sustainable development can only thrive in an atmosphere of unity and mutual understanding. Absolutely, peace is supposed to be the bedrock of every advancement in communities and society. You know, tolerance is necessary. We must learn how to live together as ones in order for us to be able to have a prosperous and advanced community. The cleric commended Governor Abu Kifas for his developmental strides and urged residents to continue supporting their administration. Actually, leadership is not an easy task. I must commend His Excellency, the Governor of Taraba State, Dr. Abu Kifas, for what he has been able to achieve so far, especially when it comes to the issue of free education. He has helped our society. So far, so good. I know he is trying, and I believe that before the end of this tenure, we will record so much achievement. Pastor Kwanchi also encouraged eligible citizens to participate in the ongoing continuous voters registration exercise and obtain their permanent voters cards ahead of future elections. Actually, I will call on our youth and our women to go out and get their PVC, because that is your franchise. That's the only thing that can give you the right to exercise your franchise. Without PVC, you cannot be able to vote in the correct leader that you want. So I'm calling on the youth and the women and the people in the community to go out massively for the ongoing voters registration. He further advised young people to shun political thuggery and violence and instead exercise their civic rights by voting peacefully for candidates of their choice. Don't try to fight and kill for a politician, but rather I want you to make sure that you use your PVC as your weapon. Go to the voting points and vote correctly, vote rightly. In Jalingo, I am Rejoice Hussein Yaro. And now on to national issues. President Bola Tinubu has approved the commencement of the 2026 oil and gas licensing round with an aim to increase investment attraction and offer fresh opportunities to investors who may not emerge successful in the ongoing 2025 exercise.
The licensing round paves the way for the country's third consecutive competitive bid round in recent years. The development was confirmed separately by the Commission Chief Executive of the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, Orisemeyiwa Eyesan, and the Minister of State for Petroleum Resources, Senator Henikin Lokobiri, in their separate addresses at the ongoing 2025 Commercial Bid Conference in Abuja. The announcement came as the regulator commenced the opening of commercial bids submitted by qualified companies competing for oil and gas assets under the 2025 licensing round. Addressing investors, ASN urged unsuccessful bidders not to be discouraged, stressing that Nigeria's upstream petroleum sector extends far beyond the assets currently on offer. The House of Representatives on Tuesday urged the federal government through the relevant agencies to intensify the implementation of food safety measures to address what it called the increasing wave of foodborne diseases across the country. The resolution of the House followed the adoption of a motion of urgent public importance brought on the floor of the House at plenary by Edo lawmaker Billy Osawaru. Speaking on the substance of the motion, Osawaru said the House is aware of the federal government's effort on the Sustainable Development Goal to guarantee healthy lives and sustainable food production patterns, as well as the mandate of NAFDAC to regulate food safety, with no exception to the mandate of the Standard Organization of Nigeria. He added that due to the lack of professionalism associated with food preparation and production in Nigeria, the country continues to lose an estimated huge amount of $3.6 billion yearly to foodborne illnesses through lost productivity, medical expenses, and trade limitations, especially across national borders. Osawari further stated that the Nigeria Center for Disease Control and Prevention reports on the recurring incidence of cholera outbreaks across the states of Nigeria has, as always, been attributed to contaminated food and water sources, underscoring the underlying vulnerabilities in the country's sanitation and infrastructure. A former Assistant Director of the Department of State Services, Dennis Amachre, has claimed that former military head of state, late General Sani Abacha, died from a cardiac arrest during an intimate encounter with his girlfriend. Amachre made the claims in his newly released memoir excerpt. The retired intelligence officer also dismissed long-standing conspiracy theories surrounding the circumstances of the late dictator's death. Amachre, who served as Assistant Director of Operations and Intelligence at the Lagos DSS Command when Abacha died in June 1998, said the late military ruler suffered the fatal episode at about 4:05 a.m. at the presidential villa in Abuja. According to Amachre, the woman who was with Abacha at the time panicked after discovering he had become unresponsive and left the presidential villa before the incident became known to security officials. He alleged that the woman, described as a pharmacist who was in Abuja for a conference, had accompanied her elder sister, said to have been Abacha's girlfriend, to Aso Rock earlier that night. And now on to business news. The federal government has disclosed that 13 of the 50 oil and gas blocks offered under the 2025 licensing round will be returned to the licensing basket after failing to attract bids. The chief executive of the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, Orisemeyiwa Eyesan, disclosed this at the 2025 Commercial Bid Conference in Abuja. Eyesan said while 50 blocks were initially put up for bid,
only 37 received representations from prospective investors. She also disclosed that 143 companies submitted about 200 bids for the available assets. According to her, almost 300 companies initially expressed interest in the licensing round, reflecting renewed investor confidence in Nigeria's upstream petroleum sector. Nigeria's fixed income market is offering investors something that has been scarce in recent years: real returns that outpace the inflation rate. When investment returns beat the inflation rate, investors gain as the value of their money grows in purchasing power terms, not just in nominal value. This is exactly what the federal government, bonds, and treasury bills now offer investors. Headline inflation fell to 15.91% in June 2026 from 15.93% in May, halting the 3 straight months of increases, according to the National Bureau of Statistics showed. The slight decline has been enough to push the yields on some government debt instruments above the inflation rate, allowing investors to preserve and grow their purchasing power after a long period of negative real returns. We'll now go on a break, and when we return, the news will continue. Please stay with us. Hooray! Power your home, upgrade your lifestyle. Welcome to Ben Electronics Company Jalingo, your trusted destination for genuine electronics and dependable solar solutions. We proudly stock world-class brands including LG, Samsung, Scanfrost, Sharp, and National Electronics. From smart TVs, refrigerators, air conditioners, home theaters, cookers, generators, and washing machines to complete solar solutions, solar panels, inverter, batteries, cables, charge controllers, and professional installation. We've got everything you need under one roof. Visit us at number 51 Hamarua Way, opposite Sterling Bank, or our branch office at number 157 Palace Way, Jalingo. Call us on 0803 6171 476 or 0803 761 8411. Ben Electronics Company, genuine brands, reliable power, trusted service. Ben Electronics Company, powering homes, empowering lives. Welcome back. The news now continues. The Inspector General of Police, Olatunji Disu, has charged newly promoted Assistant Inspector General of the Police and Commissioners of Police to uphold the highest standards of integrity, professionalism, and accountability. Disu gave the charge during the decoration ceremony for the newly promoted senior officers at the force headquarters. Congratulating the officers to their elevation, the IGP described the promotions as a recognition of their dedication, resilience, and years of meritorious service to the Nigerian police force. Disu stressed that their new ranks come with greater responsibilities, adding that they had earned the trust of the force through their professionalism and commitment to duty. The police chief acknowledged the sacrifices made by officers in the course of their careers, including prolonged separation from their families, difficult working conditions, and the demands of policing. The Adamawa State Police Command has arrested a 26-year-old suspect and recovered a stolen 2016 Toyota Corolla Sport valued at approximately 18 million naira. In a statement, the command spokesman, SP Suleiman Nguroje, said the suspect, Mohammed Dang Azmi, was arrested in Kano State. According to the statement, the breakthrough followed a report by the owner of the vehicle, who said he had entrusted it to the suspect for washing. Troops of Operation Hadinkai have foiled a Boko Haram Islamic State West African Province extortion mission in Yobe State,
killing one terrorist and recovering weapons, ammunition, and logistics items. The operation, carried out by the troops of Sector 2, Operation Hadinkai, also disrupted an alleged attempt by the terrorists to collect illegal levies from residents, cutting off one of their suspected sources of funding. This was contained in a statement by the acting military information officer, Headquarters Joint Task Force Northeast, Operation Hadinkai, Captain Muhammad Goni. Operation Hadinkai said follow-up exploitation operations conducted on July 20 along the Paya-Kafia-Garingada axis led to the recovery of the abandoned Volkswagen Golf vehicle. Items recovered included 25 rounds of belted PKT ammunition, one loaded AK-47 magazine, 15 empty PKT ammunition cases, assorted drugs, including paracetamol and nicotine products, as well as mechanical tools believed to have supported terrorist logistics operations. The military said the operation demonstrated the effectiveness of intelligence-led operations in disrupting terrorist logistics and dismantling illicit revenue networks. And now on to entertainment news. Grammy-nominated singer Davido has opened up about the modest lifestyle of Africa's richest man, Aliko Dangote. Speaking in a recent interview, Davido said Dangote has given him the same financial advice since childhood: save his money. The singer also revealed that despite his vast wealth, Dangote lives simply. Businesswoman Nana Otedola has revealed that she struggled through several ventures before launching the successful laundry business. Speaking on the How Far podcast hosted by her daughter Temi Otedola and son-in-law Izzy, Nana, wife of billionaire Femi Otedola, said she experimented with about 10 different business ideas before finding her footing. She recalled attempting to work as an administrative staff, but said her husband was against it. She also tried buying and selling, but it didn't work out. And now on sports. Real Madrid and Brazil winger Vinicius Jr. has reportedly undergone a cosmetic procedure to reshape his chin, weeks after Brazil's exit from the 2026 FIFA World Cup. According to the New York Post, the 26-year-old underwent a chin harmonization procedure at a clinic in Goiânia, Brazil, carried out by dermatologist Dr. Alessandro Alarcao. The report said the procedure uses fillers to sculpt the facial contour, adding that in Vinicius' case, he wanted to add more definition to his chin. Speculation over the Real Madrid star's appearance grew after photos of him surfaced on social media, with fans noticing what they described as a visible change in his facial features. Two aspiring Kenyan professional footballers have returned home after spending months homeless and penniless in Indonesia after falling victim to a suspected football scam. Brian Andaje and Sunday Majimbo believed they were heading to the Asian country for genuine contract opportunities with professional clubs. Instead, after arriving, they discovered no clubs were waiting and were left to fend for themselves on the streets. Their safe return followed a joint intervention by the Indonesian Professional Footballers Association, the Kenya Footballers Welfare Association, and the Kenyan Embassy in Jakarta, according to a report published by the International Federation of Professional Footballers. The case has also renewed warnings about the dangers of fake football agents and unverified recruitment offers targeting African footballers seeking opportunities abroad. And to end the news, here is a recap of our top stories. Taraba government reaffirms commitment to agricultural development.
Tinubu approves new oil licensing round for 2026, and IG urges newly promoted AIGs, CPs to shun corruption. And that brings us to the end of our news. Please stay tuned for the translated version in Hausa. From me is good night. A cikin duniyar da bayanai ke haifar da canji, haɓaka zaman lafiya da ci gaba, Kwararafa Talabijin tana alfahari da kasancewar amintaccen tushen ku. Manufarmu ita ce inganta ci gaba da zaman lafiya ta hanyar yada labarai. Muna nan kai tsaye ba dare babu rana domin kawo muku labarai da dumi su daga ciki da wajen ƙasarmu. Tun daga sharhin jaridu, shirye-shiryen nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilimantarwa, shirye-shiryen addinai a cikin Ingilishi da Hausa. Shin kuna buƙatar ɗaukar rahotanninku kai tsaye, raye-rayen gargajiya da sauransu? Duk a tashar mu ta Kwararafa Talabijin. Kuma za a iya samun mu ta hanyoyin sada zumunta kamar su YouTube, Facebook, TikTok, X, ko a ziyarci www.Kwararafa TV. Hakanan za a iya samun mu akan decoder free to air akan mita 12589. Kwararafa Talabijin tana nan domin ku, sai kun zo. Jama'a barkanmu da warhaka ga fassarar labaran duniya daga nan Kwararafa TV. Mai gabatarwa Fatima Muhammad Natal. Farko muhimman kanunsu. An buƙaci al'ummar jihar Taraba da su zauna lafiya domin ci gaban jihar. Shugaba Tinubu ya amince da fara zagayen bayar da lasisin mai da iskar gas na 2026. A fannin tsaro, Sufeto Janaral ya gargaɗi sabbin manyan jami'an 'yan sanda kan riƙon amana. Ga cikakkun labaran duniyar. An buƙaci al'ummar jihar Taraba da su rungumi zaman lafiya tare da ƙarfafa haɗin kai domin samar da ci gaba mai ɗorewa a faɗin jihar. Pastor Ephraim Kwanci shi ya yi wannan kira yayin da yake zantawa da Kwararafa TV a garin Jalingo. Ya ce ci gaba na gaskiya ba zai samu ba har sai an samar da yanayi na zaman lafiya da fahimtar juna da kuma haɗin kai tsakanin al'umma. Malamin addini ya yaba wa gwamna Abuke kan ayyukan ci gaban da gwamnati ke aiwatarwa, tare da kira ga mazauna jihar su ci gaba da ba gwamnati goyon baya domin samun ƙarin ci gaba. Haka kuma Pastor Kwanci ya buƙaci waɗanda suka cancanta da su yi rijistar zaɓe, ya ce su shiga aikin ci gaba da rijistar tare da karɓar katin zaɓe na dindindin PVC. Ya kuma shawarci matasa su guji aikin daba da kuma tashin hankali a siyasa, su yi amfani da hakkinsu na zaɓe cikin lumana. Idan muka je ga batun gwamnatin tarayyar Najeriya, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da fara zagayen bayar da lasisin haƙo mai da iskar gas na shekarar 2026. A wani mataki da gwamnati ta ce zai ƙara jawo masu zuba jari tare da samar da sabbin damammaki ga kamfanoni da ba za su samu nasara ba a zagayen shekarar 2025. Matakin zai ba Najeriya damar gudanar da zagayen bayar da lasisin haƙo mai da iskar gas na karo na 3 a jere cikin 'yan shekarun nan, da nufin ƙarfafa saka hannun jari a ɓangaren albarkatun man fetur. Babban jami'in hukumar kula da harkokin man fetur ta ƙasa Orisemiwa Aisan da ƙaramin ministan albarkatun man fetur Sanata Henken Lokobire su ne suka tabbatar da hakan a jawabansu daban-daban yayin taron kasuwancin bayar da lasisi na 2025 da ke gudana a Abuja. A yayin taron, hukumar ta fara buɗe tayin kasuwanci da kamfanonin da suka cancanta suka gabatar,
domin neman ƙaddarorin mai da iskar gas. Aisan ya ƙarfafa gwiwar kamfanoni da ba su yi nasara ba, inda yake cewa har yanzu akwai damammaki masu yawa a ɓangaren haƙo mai a Najeriya. Majalisar Wakilai ta buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin da abin ya shafa da su ƙara kaimi wajen aiwatar da matakan tabbatar da ingancin abinci domin rage yawaitar cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar gurɓataccen abinci a ƙasar. Ƙudurin ya biyo bayan amincewar majalisar da wani ƙuduri na gaggawa da ɗan majalisar mai wakiltar mazaɓar Edo Bili Usawaru ya gabatar a zaman majalisar na ranar Talata. Ya ce matakin ya zama dole domin kare lafiyar al'umma. Usawaru ya bayyana cewa duk da ƙoƙarin gwamnatin tarayya na cimma manufofin ci gaba mai ɗorewa da kuma ayyukan hukumar NAFDAC da hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya, da kuma inda ta ce rashin ƙwarewa wajen sarrafawa da shirya abinci na ci gaba da haifar da babbar asara ga tattalin arzikin ƙasar. A cewarsa, Najeriya na rasa kimanin dala biliyan 3.6 a duk shekara sakamakon cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar gurɓataccen abinci, ta hanyar asarar yawan aiki da kuɗaɗen jinya da kuma tangarɗar kasuwanci. Ya kuma ce rahotannin hukumar NCDC sun danganta ɓarkewar cutar kwalara da gurɓataccen abinci da ruwa a sassa daban-daban na ƙasar. Wani tsohon mataimakin darakta a hukumar tsaro ta farin kaya DSS Dennis Amakre ya yi ikirarin cewa tsohon shugaban mulkin soja marigayi Janar Sani Abacha ya rasu ne sakamakon bugun zuciya yayin da yake tare da wata budurwarsa. Amakre ya bayyana hakan a wasu sassan sabon littafin tarihinsa da aka fitar. Ya kuma yi watsi da ra'ayoyin da suka daɗe suna yawo da ke cewa akwai wasu dalilai na daban da suka haddasa mutuwar tsohon shugaban mulkin soja. A cewarsa, lokacin da Abacha ya rasu a watan Yuni 1998, yana aiki ne a matsayin mataimakin daraktan ayyuka da leken asiri na DSS a Lagos. Ya yi ikirarin cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 4:05 na asubahin ranar a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Ya kuma yi zargin cewa matar da ke tare da Abacha ta firgita bayan ta lura baya motsi. Sannan ta bar fadar shugaban ƙasa kafin jami'an tsaro su gano abin da ya faru. Ya ce matar wadda ya bayyana a matsayin ma'aikaciyar magunguna ta zo Abuja domin halartar wani taro tare da 'yar uwarta wadda ya yi ikirarin tana da alaƙa da Abacha. To idan muka je ga fagen kasuwancin Najeriya, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa filayen mai da iskar gas 13 daga cikin guda 50 da aka fitar a zagayen bayar da lasisi shekarar 2025 za a mai da su cikin jerin filayen da za a sake bayarwa bayan sun gaza samun tayin masu zuba jari. Babban jami'ar hukumar kula da harkokin man fetur ta ƙasa wato Oriseniwa Aisan ce ta bayyana hakan yayin taron kasuwancin bayar da lasisi na 2025 da aka gudanar a Abuja. A cewar ta, duk da cewa an fitar da filaye 50 domin neman masu zuba jari, filaye 37 ne kawai suka samu tayi daga kamfanonin da ke son saka hannun jari. Aisan ta kuma ce kamfanoni 143 sun gabatar da kusan tayi 200 kan filayen da ake bayarwa. Ta kuma bayyana cewa kusan kamfanoni 300 ne tun farko suka nuna sha'awar shiga zagayen. Abinda ta ce na nuna karuwa a amincewar masu zuba jari da fannin haƙo mai na Najeriya. Masu zuba jari a kasuwar takardun bashi ta Najeriya sun fara samun riba da ta zarce hauhawar farashin kayayyaki, lamarin da ke nufin darajar kuɗin su na karuwa a zahiri bayan dogon lokaci na koma baya. Hakan ya biyo bayan saukar hauhawar farashin kayayyaki zuwa kashi 15.91 cikin 100 a watan Yuni, daga kashi 15.93 cikin 100 da aka samu a watan Mayu, kamar yadda hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta bayyana. Wannan saukar, ko da yake ba ta da yawa, ta sa ribar da ake samu daga wasu takardun bashin gwamnatin tarayya da takardun kudaden baitulmali ta zarce matakin hauhawar farashi. Masana na ganin hakan na baiwa masu zuba jari damar kare darajar kuɗin su daga tasirin hauhawar farashi tare da samun ƙarin riba a zahiri.
bayan shekaru da dama da ribar jarin su bata kai yawan hauhawar farashin ba. Masu kallo, labaran duniyar zai ɗaura bayan waɗannan saƙonni. Gidan talabijin na Kwararafa, zaɓinka na farko. To madalla, barkanmu da dawowa, yanzu kuwa za mu je kai tsaye ga labaran tsaro. Sufeto Janaral na 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya buƙaci sabbin mataimakan Sufeto Janaral AIG da kwamishinonin 'yan sanda CP da aka ƙara wa girma su tabbatar da gaskiya da ƙwarewa da kuma riƙon amana yayin gudanar da aikinsu. Disu ya bayyana hakan ne yayin bikin sanya sabbin mukamai ga jami'an da aka ƙara wa girma a hedkwatar rundunar 'yan sanda, inda ya taya su murnar wannan nasara, inda ke cewa ƙarin girma ya kasance sakamakon jajircewarsu da kuma hidimar da suka yi wa rundunar tsaro na tsawon shekaru. Ya jaddada cewa sabbin mukaman da suka samu na tattare da ƙarin nauyi da alhaki. Kane ya ce sun cancanci amincewar rundunar saboda ƙwarewarsu da sadaukarwar da suka nuna wajen gudanar da aiki. Sufeto Janaral ya kuma yaba da irin sadaukar da jami'an 'yan sandan ke yi a bakin aiki, ciki har da nesanta iyalansu na dogon lokaci da wahalhalun yanayin aiki da kuma ƙalubale da ke tattare da aikin tabbatar da tsaro. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama wani mutum mai shekaru 26 da ake zargi da satar mota ƙera Toyota Corolla Sport ta shekarar 2016, wadda aka kiyasta darajarta ta kai naira miliyan 18. A cikin sanarwar kakakin rundunar SP Suleiman Guruje ya ce an kama wadda ake zargi Muhammad Dan Azumi ne a jihar Kano bayan binciken da jami'an 'yan sanda suka gudanar. Sanarwar ta ce nasarar ta biyo bayan rahoton da mamallakin motar ya kai wa 'yan sanda, inda bayyana cewa ya ba wadda ake zargin motar ne domin a wanke masa ita. Rundunar ta ce an samu nasarar kwato motar da ake zargin an sace, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin domin ɗaukar matakan da suka dace a bisa doka. A nan kuwa, dakarun operation haɗin kai sun dakile wani yunkurin ƙungiyar Boko Haram da ISWAP na karɓar kuɗaɗen haraji ba bisa ka'ida ba daga mazauna wasu yankuna a jihar Yobe, inda suka kashe wani ɗan ta'adda tare da ƙwato makamai da kayayyakin aiki. Sanarwar da muƙaddashin jami'in yaɗa labarai na rundunar haɗin gwiwa ta Arewa maso gabas na operation haɗin kai Kaftin Muhammad Gwani ya fitar, ya bayyana cewa dakarun sashi na biyu ne suka gudanar da aikin. Rundunar ta ce aikin ya taimaka wajen katse ɗaya daga cikin hanyoyin samun kuɗaɗe da ake zargi 'yan ta'adda ke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Kana ta ce binciken da aka biyo baya a ranar 20 ga watan Yuli ta a hanyar Faya Kafiya zuwa garin Gada ya kai ga gano wata mota ƙirar Volks wato da aka bare. Yanzu kuwa za mu je ga labarin nishaɗi, inda fitaccen mawaƙi Davido ya bayyana cewa hamshakin attajirin da ke Afirka Aliko Dangote na rayuwa cikin sauƙi duk da yawan dukiyar da yake da ita. Davido ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi, inda ya ce Dangote ya daɗe yana ba shi shawara tun yana ƙarami kan muhimmancin tara kuɗi da kula da abin da mutum yake samu. Mawaƙin ya ce shawarar da Dangote ke bashi ita ce ya riƙa adana kuɗinsa, inda ya bayyana cewa wannan ɗabi'a na daga cikin abubuwan da ya koya daga attajirin.
Davido ya kuma ce duk da girman arzikin Dangote da matsayinsa a duniya, yana rayuwa cikin yanayi na sauƙi, abin da ya ce darasi ne ga masu son samun nasara a rayuwa. 'Yar kasuwa Nana Otedola ta bayyana cewa ta fuskanci gwagwarmaya da ƙalubale a harkokin kasuwanci daban-daban kafin ta samu nasara a kasuwancin wadda ya yi fice a yanzu. Nana, wadda matar hamshakin ɗan kasuwa ne Femi Otedola ce, ta bayyana haka ne yayin wata tattaunawa inda ta bayyana cewa Eze, mijinta, ya bata gudunmawa sosai. Ta ce ta gwada kusan dabarun kasuwanci guda 10 kafin ta samu hanyar da ta dace da ita. Ta kuma ce ta yi ƙoƙarin samun aikin ma'aikaciyar gudanarwa, amma hakan bai samu ba saboda mijinta bai goyi bayan wannan sana'ar ba da kuma shawara. Nana ta kuma ce ta kuma gwada harkar saye da sayarwa, amma ba ta yi nasara a cikinta ba. Daga baya ne ta samu matsaya a harkar wanki, wadda ta zama babbar hanyar kasuwancinta. To da muka je ga labarin wasannin duniya, wasu sabbin hotunan tauraron ƙwallon ƙafa Vinicius Junior sun jawo tattaunawa a kafafen sada zumunta, bayan magoya baya sun bayyana cewa sun lura da sauyin da ya yi a fuskarsa. Rahotanni sun ce ɗan wasan Real Madrid ya gudanar da wani aikin gyaran haɓa a Brazil, wadda ake kira domin ƙara daidaita fasalin fuska. A cewar rahoton da aka danganta da New York Post, aikin ya gudana ne a wani asibitin da ke Goiânia, inda Dr. Alessandro Alacco ya jagoranci aikin. Rahoton ya ce ana amfani da fillers wajen tsara yanayin fuska, sai dai ba a samu wata sanarwa kai tsaye daga Vinicius Junior kan batun ba, yayin da rahoton ya ci gaba da jawo tattaunawa tsakanin magoya bayan ɗan wasan kan sauyin kamannin nasa. 'Yan ƙwallon ƙafa biyu daga Kenya, Brian Adanje da kuma Sunday Majimbo, sun koma gida bayan sun shafe watanni suna fama da rashin matsuguni da ƙarancin kuɗi a Indonesia sakamakon zargin faɗawa tarkon damfara ta ƙwallon ƙafa. 'Yan wasan sun yi imanin cewa sun tafi Indonesia ne domin samun damar rattaba hannu kan kwantiragi da ƙwararrun ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa, amma bayan isar su ƙasar sai suka gano cewa babu wata ƙungiya da ke jiran su. Rahoton da aka wallafa na hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta duniya ya bayyana cewa dawowarsu gida ta samu ne bayan haɗin gwiwar ƙungiyar ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta Indonesia, ƙungiyar jin daɗin 'yan wasan Kenya da ofishin jakadancin Kenya da ke Jakarta. Lamarin ya sake jawo hankali kan haɗarin wakilan ƙwallon ƙafa na bogi da kuma tayin guraben wasa da ba a tantance ba, musamman ga 'yan wasan Afirka da ke neman damar ci gaba da sana'arsu a ƙasashen waje. Labaran duniyar ya kammala, amma kafin nan ga bitar muhimman kanunsu. To a farko kun ji gwamnatin jihar Taraba ta ƙara jaddada aniyarta na bunƙasa harkokin noma. Kana kun ji shugaba Tinubu ya amince da fara zagayen ba da lasisin mai da iskar gas na 2026. A fannin tsaro kun ji Sufeto Janaral ya gargaɗi sabbin manyan jami'an 'yan sanda da aka ƙara wa matsayi kan riƙon amana. Ta madadin waɗanda suka tallafa, Fatima Muhammad na take muku fatan mu kwana lafiya daga nan Kwararafa TV.